Well, today is the second Sunday of Lent, and we are enjoying marvelous light, marvelous sun around here. So this morning for morning prayer, it was the letter to the Galatian from Paul, and it's chapter 3. So before giving a bit of context, I wanted to tell you a story that happened to me. I think it was something like in 2004. I was in a bus in Marseille and I bumped into some guy that I knew that was very active in his church, in Roman Catholic Church, and we shared some experience together about serving at the altars and things like this. He was really much into liturgy. And we were exchanging about our lives, and I was saying that as I've been a regular churchgoer to the Anglican Church in Marseille, the bishop in Europe was going to license me as a lay reader. But first of all, I needed to be received in the Church of England, which is a very simple ceremony. So this guy I was talking to was horrified to hear that, and said to me, "Oh, are you going to abjure your Roman Catholic faith for that?" And I was like, "No, there's nothing like this. I'm just being Anglican. You don't really need a ceremony for that. But because I'm going to a license, first of all, I need to be received in the Church of England. I just be in front of the bishop. He will ask me if I believe in the creed and if I follow his teaching, and that's it. No special paper." So why I talk about this? It's because I remember this story about the way Paul is dressing to the Galatians, because the context is that the beginning of the church was a bit hesitant because they didn't know how to process this shift that Jesus initiated towards the law. You know, for the Jewish society before, belonging, being Jewish, was meant to be Jewish through the blood, or eventually as a proselyte, but you had to go through a process of 5 or 7 years of studies. But first of all, through the blood. You know, through the blood, if you were a Jew, you were the elected people, you were saved. And the way of responding to that was by being righteous, and being righteous was to be obedient to the law and following the strict rules, something that is very linked to the flesh, until to the circumcision regarding males. So it was something very physical. Whereas now, with this new way of seeing things through Christ, we are all children of God. There's no belonging to a people, and this is why in this chapter Paul is saying there are no longer Jew, nor Greek, nor slave, nor woman or men. There's a total change. And it's difficult for them to process at that time, because they didn't know how to do it. Actually, it's not that different in some ways. It's just, it's open to all, it's inclusive, and it's not obeying by the letter of the law, but by the spirit of the law. It's not respecting some rules, but having these rules in yourself, by the Spirit, by your heart. So this is the shift that Jesus is bringing, by not erasing the law, but making it meaningful for us by the Spirit. And this is what Paul was trying to make people realize, that they no longer have
have their faith through the flesh, but through the Spirit. So my reflection for me this morning is to ask you to reflect on actually what makes me a Christian, what makes me belonging to Christianity. And precisely for myself, for instance, what makes me be Anglican? What is my view about Anglicanism? What is your thought about why you're from your denomination, whether you are Roman Catholic or Lutheran or whatever? What is at the core? How do you belong to the creed, and what do you do with that? Because in the end, what matters is not, am I wearing a cross or a colour of something? Am I really saved by the fact that I accept it, that my life is moved by the Spirit, and I love my neighbour? Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, et ce matin, pour les Laudes, nous avions l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Et donc au début, cet épître m'a rappelé une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé, je pense que c'était en 2004, si mes souvenirs sont bons. J'étais dans le bus et à Marseille, et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, qui était très actif dans son église catholique, et avec qui j'avais partagé quelques expériences en matière de liturgie et de service auprès de l'autel. Et donc on se racontait nos vies où on était, et je lui disais que, puisque à cette époque, ça faisait quelques années que j'étais dans l'église d'Angleterre, notamment à Marseille, l'évêque de Gibraltar en Europe allait me faire lecteur laïque. Mais pour cela, il fallait d'abord que je fasse la cérémonie d'entrée dans l'église d'Angleterre. Et cette personne était absolument catastrophée, horrifiée d'entendre cela, et m'a dit « Mais tu vas abjurer ta foi catholique ?» Et je dis « Non, c'est pas exactement ça, enfin, ça se passe pas comme ça. D'abord, pour être anglican, il n'y a pas besoin normalement d'une cérémonie, c'est jusque-là parce que je vais devenir lecteur, et c'est pas compliqué, je vais juste devant l'évêque, il va me demander si je crois au symbole de Nicée-Constantinople, oui, et si je vais respecter son enseignement, oui, et puis voilà, il n'y a pas de papier ou quoi que ce soit. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi ça me fait penser à cet épître aux Galates? Parce que le contexte, c'est que Paul, quand il s'adresse aux Galates, il faut voir qu'à l'époque, il y a un peu une confusion ou une hésitation dans le début de l'Église par rapport à la loi. Parce qu'en fait, Jésus a tout chamboulé. Être juif à l'époque, c'était être juif par le sang. Voilà, on pouvait être prosélyte, mais ça voulait dire qu'on passait par un processus de 5 ou 7 ans. Mais avant tout, c'était par le sang. Et être juif, ça voulait dire faire partie du peuple élu. Et donc on était sauvés, et la manière d'y répondre, c'est d'être un juste. Et pour être juste, il fallait respecter toutes les lois à la lettre. Or Jésus vient chambouler tout ça. Et à travers lui, nous devenons tous fils de Dieu. Nous sommes sauvés par la croix, nous avons juste à l'accepter. Et notre réponse à cela, ce n'est pas d'observer la loi à la lettre, mais d'intégrer la loi. Et cette loi, c'est justement de vivre de l'Esprit Saint, d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Donc c'était un peu déstabilisant pour les personnes de cette époque. Et Paul est en train de dire, non mais attendez, c'est pas la circoncision qu'il faut faire pour suivre ou suivre les règles que vous aviez avant. C'est complètement différent. Et nous sommes tous là-dedans. Il n'y a plus une question d'un peuple élu. Et c'est pour ça que dans ce chapitre,
il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, c'était compliqué, c'est ce qu'il essaie d'expliquer à l'époque, cette façon de penser qui devient complètement différente. Donc moi, ma réflexion, et ce à quoi je voulais vous engager à réfléchir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait de vous être chrétien? Est-ce que c'est porter une croix? Qu'est-ce qui fait de vous d'être anglican dans mon cas, ou dans une autre confession, catholique, luthérien, peu importe, calviniste? Qu'est-ce qui fait notre essence? Est-ce que ce n'est pas en fait de se savoir sauver, de croire en ce credo et de vivre l'Esprit Saint et d'aimer notre prochain?